Juste un petit avertissement avant de reprendre la suite de notre let's play, simplement pour vous dire que l'enquête de ce jour comporte des scènes assez choquantes et dérangeantes, donc c'est vraiment du Peggy 18. Vous serez prévenu si vous suivez la suite de la vidéo. Elle démarre par des visions d'un meurtre assez violent et des scènes un peu vraiment qui peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Allez, ceci est dit, on y va. À la manette, c'est qui? C'est Pépèche. Et on se retrouve pour nos aventures sur Elle est Noire. Ah oui, c'est un peu violent. All right, gentlemen, take your seats. Let's get this over before lunch. Clyde Rose at the homicide squad has decided to take early retirement. We will all miss Floyd and the steely edge he brought to his police work. The department has arranged a wee drink at the Galway Arms to quench the mighty thirst a man gets from 25 years of police work. Floyd's departure leaves a place at the top table, and the chief has seen fit to promote Cole Phelps from burglary to the homicide desk. Stand up, Phelps. Take a chair. You're in the major leagues now, Sonny. Rusty Galloway, a fine lawman of the old school, will be taking you under his wing. Your first case is the murder of a woman. Ça veut dire qu'on fait plus équipe avec le même coéquipier. Get out to the scene, lads. Terminer toutes les enquêtes d'une division. Ouais, ok. Herman Salter, printer by trade, but Do you have the address? It's been all over KGPL. It's off Temple Street, between Belmont and Glendale. Ok, mec. will you look at this clown? It's the cop in the newspapers. Je vais regarder un truc. Je sais que je suis fatigant avec ça, mais... Non, rien de changé. Bon, on y va comme ça. Allez. An Englishman, an Irishman. I'd rather you took the walk into wheel. a bar. The bartender says, Je vais quand même baisser un peu. Allez, ça devrait le faire. Allez, let's go. Oui, oui, du calme, du calme. Allez, c'est parti. What happened to Rose? Parker wants the chief's job. Word is it's either going to be him or Thad Donc, comme dit, les appels de détresse, je ne les fais That pas. leave you, Galloway. Leaves me saddled with a chump like you, Phelps. Comment on I fera didn't ask for you, and I don't want you, so keep it to yourself. See if you can learn something about seeing how a real cop operates. Don't turn here. What did he mean by the werewolf? Medallion. The Daily News came out calling him the werewolf killer. The Examiner came up with the Black Dahlia. We any closer to catching him? Not a chance. 6 months and hundreds of guys running down leads, and we got nothing. You don't think this has anything to do with it? No, I don't. 90% of murders are domestic, Phelps. Some guy gets into a beef with his wife, he takes it too far. This will be the same. But cutting someone in half and leaving them Ouais. Commande.
demande. Non. Off the sidewalk, it's a one-off. Why so many women this year? Because of the war. You should know that. Guy gets to kill people every day in combat. Comes home, he's expected to take lip from his wife. What do you think's gonna happen? It's that simple. Like I said, most of the time it is. Ouais, donc le frein c'est bien là. Ouais, tu l'entends freiner. Allez. Est-ce que j'ai fait un peu le kéké? On va prendre la grande avenue là, hop. On n'est plus très loin. Tout le monde passe au rouge, c'est la fête. C'est la fête. Ça y est. Calmez-vous les gars, calmez-vous. Crime scene is just on the dirt road, detective. On va descendre. Ok, bah c'est bien. Tu nous expliqueras ça une autre fois, gars. Allez, le petit jogging matinal. Ça y est. Pour la tête qu'il a, le reporter. Là. How about a scoop for the Examiner, Galloway? You could use some good press. Another tramp, another message. Is the werewolf back in business, boys? Do you have a mother, asshole? A sister? How about showing some respect for this poor woman? Let us do our job, and Detective Galloway will give you a statement later. He's good, Rusty. He even sounds genuine. That's Phelps, guys. The war hero. Defending the honor of murdered humps. They're used to it, Phelps. Moving along, guys. You got your pictures, you got your headlines. Now scram. Bon, il a quand même l'air assez sympa, ce nouveau collègue. Oh là là, ça va être trashy trasha. Hein. Wow, ils sont sérieux, mais je peux pas montrer ça sur... Trollman, this your beat? Yes, sir. Well, part of it. Kids park here, they use it like a lover's lane. It's a working neighborhood. Some trouble, but nothing like this. It's known locally as the Moors. You were first on the scene? Yes, detective. No one's disturbed the bodies? No, sir. We cleared out them vulture reporters so Pinker and the coroner could work. They're waiting to talk to you. Go house to house and see what you come up with. il est sérieux, il peut pas regarder dans le sac? Ah si, quand même. The victim's bag? Qu'est-ce que c'est? Looks brand new. Can't be the one used on the body. Ok. Bon, la brosse, je sais pas trop ce que ça va nous amener, mais bon, on va la regarder quand même. Bon. Qu'est-ce que c'est? Looks like some kind of puzzle or parlor game.
Oh, qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est mieux. Ah oui, d'accord, donc il faut faire comme ça. Hop. Un magnifique briquet. Ok. The Bamba Club. Le Bamba Why steal a Club. table lighter? Ok. Ça, c'est fait. Un nouvel indice ici. Ils chôment pas, les gars. What can you tell me about the shoe prints? Men's size 8s. Pinker lifted impressions for me to compare back at the lab. C'est du 41. 41 fillettes. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir aller voir le légiste. Et ici, rien. Ah. I don't think so. Ah, donc il y a vraiment des trucs qui... Des indices qui apparaissent mais qui sont pas... Ici par contre il n'y a rien. Et là c'est quoi là, c'est derrière? Non. Ouais, ça on va de le faire. Bon, parlons au légiste. Has the scene been secured? Patrolman Houlihan saw to it. The victim's personal effects are still where they fell. Cause of death? Could be the head injuries. She has been badly stomped. The cuts look superficial. I'll know for sure in an hour. Il n'y a rien. What caused the blunt force injury to the face? Could be anything from a baseball bat to a lug wrench. I'll have more details after the autopsy. Ok. Il n'y a rien. What about this wound on the finger? Something removed. A ring, most likely. D'accord, on lui a I enlevé assume une it was bague. taken post-mortem. Je suis en train de regarder, c'est un Peggy quoi ce jeu. Où est-ce que j'ai mis la boîte? Elle est là. Ouais, c'est un Peggy 18. Hein. Je le mettrai sur la vidéo parce que franchement, ça c'est pas très ragoûtant. Hein. Interesting. Oh. Je vais te faire foutre Tex. C'est bien. Oh, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ok. What does the writing on the victim mean? BD, like Dahlia, Tex. Your guess is as good as mine. Could be something to it, or it could be the killer's trying to throw you off the scent. Either way, I'll run tests on the lipstick. Any idea of the time of death? From the temperature, I'd say after midnight. I'll confirm with you later.
Can we get to the bomba? A man could die of thirst on a case like this. Ouais, bah je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Et il veut pas courir. Ah, peut-être qu'il peut pas courir là. On va peut-être fouiller dans les buissons, mais après je vois pas trop quoi. Non. De toute façon, je pense qu'on ne peut fouiller que la scène de crime, hein. Le reste, c'est... J'y vais. Voilà, c'est quoi encore? Oh super, super. Il est chaud pour le 110 mètres V. Bon, on y va, gars. Ah, la voiture est arrivée là, c'est la magie de... Wow. Vas-y, vas-y, cours. Cours, Forest. Toi, t'as rien à dire? Non. Ok. Ah, il court moins vite en pente. Bon, allez, on y va. Les indices, rouge à lèvres, Ikebamba, empreinte de chaussures, message écrit sur le corps. Bon, c'est pas mal. Bon. Just go easy, Phelps. Ouais, mais j'ai du mal à... Bon. Attention. Attention à ma conduite. Ouais, on va passer par là. On va gagner du temps. Hop. The werewolf? For my money, copycat. We can't rule it out. We need to work the evidence. You'd love that, wouldn't you? Ouais, si tu prends la voie du train, t'es un peu mal barré. Caller of the decade. They've been working evidence on Qu'est-ce que je viens faire là, quoi? There's a difference, Rusty. Oh, yeah? I just started working it today. Okay, Oddshot. What's more likely? The werewolf comes back around, leaving us a note on the corpse? He clearly has a thing for power. Power over women. Why not power over the police department as well? Let me finish, Phelps. A guy opens his mouth again after 6 months of stewing. There's some opportunist who's been reading about the BD figures he'll rip out the MO and get himself a freebie. That's not totally fantastic. You know, the Examiner and the Daily News might be good at coming up with monitoring. Oh mais c'est l'enfer ici quoi, dégagez. There's a reason we didn't get the son of a bitch after the short murder was them, locusts. Where do you think the werewolf killer is now? Dead by his own hand, stationed somewhere else with the armed forces. Ah donc apparemment il avait déjà sévi mais depuis un certain temps. Another country, who knows? So Phelps, I understand you want to turn this into a big case, but it doesn't work like that, all right? A case will come and find you. You can't make it something it ain't. Understand? So you don't think the werewolf has continued to operate in the Los Angeles area? No chance. We would have found him. Oh, c'est d'un pénible. The citizen reports a man with a gun on Grand between 4th and 5th. Any Central unit identify. Oui, oui, calmez-vous, s'il vous plaît. Ouais, super. You know, putting the siren on might remove the element of surprise from your hit and runs. Ah, c'est au bout du monde, hein. Moi que je ne tourne en rond, c'était également une possibilité.
Purée, mais c'est Beebleweed. Ouais, tu me laisses tranquille. Le Bamba Club, c'est là. Oh, c'est tout pourri, quoi. Alors, est-ce qu'il y a encore du monde au Bomba Club? Peut-on ouvrir cette porte, s'il vous plaît? Gentlemen, what can I get you? Phelps and Galloway, LAPD. Were you working here last night? Yes. How can I help, officer? You can start with your name. Garrett Mason. You're the regular bartender on nights? I'm a temporary barman. I work for an agency. I fill in at bars across town. Do you remember a woman who came in here last night? 5'7", about 110 pounds, blonde hair, about 40 years of age. You mean Celine Henry? Yes. Do you know anything about her? I don't. But the owner, Mr. McCall, serves her most nights. Would you like to speak to him? I would. He sits at the back of the club. Wears a hibiscus. You can't miss him. Is there anything else? Fire away, Phil. I'll stay here in the little part. Ouais, là, Dakar il picole pendant que nous on bosse, quoi. Mais alors, pourquoi le barman sait que c'est... Suspect du meurtre, on n'en sait rien. You going to pay for that? Suspect aperçu avec la victime. Ok. House officer. Je pense que j'ai dû rater un indice pour l'identification, parce que c'est quand même bizarre qu'en arrivant, l'autre balance direct. Oui, c'est Céline Henry. Où est-ce qu'il est, ce... Ah, d'accord, ok. On peut pas le rater. Detective Phelps, LAPD. We're investigating the murder of Celine Henry. Do you know her? Celine? Christ. Sure I know her. She and I and Jacob, her husband, we go way back. She was here last night? Sure, she's a regular. Celine was a lovely woman. Was Mrs. Henry here with anyone last night? Not at first. Celine already had quite a head start. But she attracted attention? Certainly. A few gentlemen became very enamored with her and her stories. One guy in particular. You know him? No. He's been in a couple of times. Did they leave together? Yes. Around 11. If it helps, I made the guy's license plate. Bah oui, si tu peux me la donner, gars. I think this could be a great help, sir. Thank you. Le compte est bon. D'accord. Mrs. Henry appeared to be missing a ring, torn from her finger, but not her wedding finger. Celine always wore a red garnet ring on the large side. Larger than life, like Celine herself. Did she have it a long time? Sure. Since way back in her flying days. Did her husband buy it for her? No, it was before Jacob. I think you killed her, McCall. Mais non! She finally dumped Henry, but still she wasn't interested in you. She was in here flirting, and that was it for you. You took the ring because it has some link to you. You're full of cheap shots, aren't you, detective?
It's nothing personal. I'm just doing my job. You understand that? I think you know where the ring came from, and I think you're gonna tell me. Okay. I bought Voilà, it c'est years ça que je ago. voulais dire. En fait, quand on dit mensonge, c'est on accuse direct. Yes, I always have. Ok. But old man never knew about it. You know the husband? Sure I know Jacob. He was in the Corps. He met Celine on a furlough and married her when the war was finished. Put up with a load of shit. Do you think he killed his wife? No. No, not in my opinion. Was he ever violent with her? Celine came in here last night looking like she'd taken a slap. They don't live together anymore, so it might not have been him. Thanks, Mr. McCall. You've been a big Ah help. oui, 2 sur One more 3. thing. Would you have an address for Celine? 142 North Union Avenue. God knows I had to send her home in enough cabs to remember that. Ok. Je vais déjà aussi téléphoner pour avoir la plaque, l'immatriculation. Où est-ce qu'il y a un téléphone ici? C'est toujours le même enfer. Oh là-bas. Let's get out of here. Oui, bah t'attends, je vais déjà Hey, passer un what's coup. the hurry? My stool was just starting to warm up nicely. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need a registered owner on a license plate, 2boy8899. Yes, Detective. I'll need to contact the DMV. Shall I relay the details via KGPL? Please. Thanks, ma'am. Ok. Donc je pense qu'on doit d'abord aller au domicile. Il est où Gustave là? Johnny. Bon c'est pas grave. Et notre bagnole elle est où? Oh, il est déjà dedans quoi. Et il peut pas courir plus vite quoi. T'as des fous, il court vraiment comme un piche quoi. Allez. Whoa there! You find the booze helps you get through a working day? Sharpens my investigatory instincts. A smart lawyer might use that to throw out anything you collect today. A smart man might know it's unwise to stand between the patient and his medicine. As long as you're not falling over, Rusty, I'll let it slide. That's mighty kind of you, Phelps. You know, you picked the wrong job of a Son healthy collègue est un poivreau, c'est génial. We owe it to this city to do the best Ça va bien we nous can aider. in this position. As homicide detectives, that responsibility is all the more serious. Always the politician. It's not political, it's practical. Maybe the men combing Hollywood Boulevard after the Elizabeth Short murder were more interested in sniffing out booze than the clues that would have led to her killer. Yeah, well, if only you'd been there, choir boy. Betty Short would be alive, the Japs would have spared Pearl Harbor, our ancestors wouldn't have tasted the forbidden fruit. Minor syntactical error, Detective Galloway. I never claimed to be able to prevent crimes. I only suggested a proficiency in solving them. Guess that's the drink slowing you down. Oh my Ah, God, on peut brother, pas aller par là, oh, tiens. brother. Worse than I could ever have imagined. This officer needs help. Bank of America, 7th and Olive. Officer needs help. Bank of America, 7th and Olive, at 211 in progress and shots fired. Unit to handle purée, c'est pas vrai. identified.
pas aller, c'est déjà ça. Je vais couper la sirène, hein. Ça m'évitera d'avoir les oreilles cassées. Oh non, là ici quoi. Ouais, calmez-vous les gars. Hop. Alors, où habite-t-elle, cette pauvre femme? Ah bah j'ai bien choisi, c'est cool. Ah, c'est tout pourri chez elle. Purée, c'est tout moche quoi. Ah, vieille baraque quoi. Ouais. Je suis sûr qu'il y a un indice sur le toit. Je fais un petit tour, à mon avis ça ne sert à rien. Tiens, il y a un petit débarras. Il y a du linge, des vieilles paires de chaussettes. C'était la famille chaussettes. Oula, qu'est-ce qu'il y a ici? Oula, ça a été cambriolé là. Non? Ça te choque pas mec? Une vitre cassée. Ok, oh, ça y est, il est en bug là. Non. What do you think? Only way to do this. Go knock. Et le bug. Bon, attendez, je fais une petite ellipse et je reviens. Et bien me revoilà après ce vieux bug. Donc plutôt que de tourner... Ah par contre c'était peut-être vraiment la porte d'entrée là-bas finalement. What is this hell? Ah non, elle est là la porte d'entrée. Voilà. I'll try the back door. Wait here a second. Raison pour laquelle le fait que j'ai fait le tour ne sert à rien, puisque je pense que notre ami va se rendre compte que la fenêtre a été forcée. Et ouais. D'accord. Side window's been jimmied. Looks like somebody's creeped the joint. Ok. Donc le mari n'est pas là. Apparemment, le gars du bar nous avait informé qu'ils ne vivaient plus ensemble. Donc ce n'est pas très surprenant. C'est une sacrée porcherie en tout cas. Une chaussure. Size 9s. Above average for a lady. Ok. Ah bon? Ils avaient des petits pieds les femmes dans ces années-là? Une théorie bien bizarre. Alors est-ce qu'on va se taper le petit journal là? On le fait, on le fait pas? Ouais, on va le faire. Hein. De toute façon, il est là. Enfin, peut-être pas alors. Il n'a pas envie. Ah, il ne veut pas. Bon bah c'est bien. Ok, ici il n'y a rien.
burglar used the pry bar. Why did you kick the door in? You think I'm gonna climb through a broken window in a $30 suit? You got another thing coming, Buster. Ouais. Oui, d'accord, bon, bah c'est bien. Hein. On a compris. Los Diablos. Ça sert à rien, ça. C'est bizarre parce que quand ça sert à rien, il le dit. On peut pas choisir. Bon, c'est bien, on va pas passer la nuit sur la bouteille. I doubt it. Et pourquoi sur la bouteille il le dit pas alors? C'est pas GG tout ça. Ah. Si tu dessoules, tu peux venir me retrouver à l'appartement 2. C'est qui Jacob? Celine and Jacob are obviously having problems. Wow. Speaks to motive. Ah oui, donc la théo... Ok. One of my exes drank like this, you'd be feeling the back of my hand. Ouais mec, mais... Vu ce que tu picoles, t'es mal placé pour parler je crois. Don't take all day about it, Phelps. I'll get nasty when I'm thirsty. Interroger le voisinage. Ah bon. Par contre, il y a un truc que je ne... Galloway, homicide, badge number 564. Jacob Henry. Requesting technical services for a suspected 459 at 142 North Union. Ok. Et McCall, c'est qui? C'est celui qu'on a interrogé. Le suspect du meurtre, bah on en a pas, c'est bien. Ok, ça, je pense que qu'est-ce que c'est que ça? Oxydol. Ah bon? Je croyais. Je crois que c'était l'arme du meurtre. Alors, ensuite ici, c'est quoi? C'est rien. Il n'y a pas de téléphone, c'est bizarre ça. Parce qu'en fait, ouais, c'est ça que je vais regarder. Au niveau des indices, on a cette plaque là. Qu'on est censé... Ok. Et comment on fait pour... Il n'y a pas un téléphone? Ouais, donc là j'en viens. Là il n'y a rien. Là il y a un téléphone. Ah, il veut pas. Donc c'est un peu le seum. Et il n'y a pas de chambre dans cette baraque? C'est la chambre. Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette boîte là? Ah oui, il était pilote. On va regarder dans les papiers. Des fois que... Il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Petit coup de piano, mec. Il jouait du piano debout. Là non plus. Dans l'armoire, il n'y a rien. Mais où dormait-elle? Ah là. C'est un sacré souk. Hein. Oh. Oula, quel bazar ici. Ok, il doit y avoir des trucs là, non? Il y a une paire de godasses. Ah, la bague. Qui n'est plus là.
Tiffany. The rest of the stuff is junk. Might explain the missing ring. Ok. Ça vient de chez Tiffany. Hop. Peut-être quelque chose derrière la photo. Regular Amelia Earhart in her day. The ring looks Ah, la bague est là, d'accord. Ok. Et après, il y a quoi? C'est quoi ça? C'est écrit quoi? Déodorant. Ok, bon, c'est bien, on va pas y passer la nuit. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Oula, un dressing tout pourri. Et dans le sac, il n'y a rien? Non, il n'y a rien. Bon, là c'est que des fringues, hein, je suppose. Ah non, c'est quoi ça? Non, t'as raison. Ouais, c'est bon, mec, hein. Tu vas pas faire une fixation sur... Ouais, bah apparemment on a fait le tour, hein. Alors qu'est-ce qu'il a dit, Johnny B. Good, là? Enquêtons sur le voisinage. Ok, il n'y a rien. Oh, tu fumes sa clope, quoi, peinard. Ouais. Pourquoi il y a un point bleu là-bas? Ah, c'est là-bas qu'il faut les taper, d'accord. Ah oui, il y a une dame qui pendait son linge. Ok. Bonjour madame. I knew it wasn't safe around here anymore. LAPD. Are you acquainted with Celine Henry, Miss... Horgan! Jennifer Horgan. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a, cette I've known hystérique? Celine for more than 10 years. Our children grew up together. What's going on, officer? Did you see Mrs. Henry go out last night? Well, I'm no busybody, you understand, but Celine had been drinking. And she and poor, long-suffering Jacob had a terrible row. I think Jacob may have given her a black eye. He stormed out and she went back inside. Did he come back? No. Celine was listening to music and shouting until she left around 10 p.m. She was very drunk to have been driving. But she is not the sort of person you can stop from doing something when her dander is up. What is this about, officer? Is Celine all right? I'm afraid Mrs. Henry has been murdered, ma'am. Murdered? Oh, my God. I'm afraid I need to go and sit down. Ok. Par contre, on peut pas appeler la brigade. Est-ce que là on va aller où? À l'appartement de Jacob? Let's see what Jacob has to say for himself. I don't think Jacob is our man, but we should see what he has to say. Alors, où habite-t-il, ce brave Jacob? Jacob Henry had a violent argument with his wife last night. He's looking more and more likely. For my money, the broad keeps the house looking like Oh, that. l'autre, c'est une espèce de facho, quoi. The skipper says bring him in. Keep the hats off our backs for a while. Fine by me. So it ain't the werewolf killer after all. Good to see you come to your senses, Cole. I always said work the evidence. I only stipulated a connection to the BD killer as an avenue of investigation we should leave open. As far as I'm concerned, it still is.
All units in the vicinity in any Central unit. A 211 and shots fired 410 South Flower Street. Units that can handle code 3, identify. Comment est-ce qu'on va aller là-bas? Bah, je vais essayer par là, mais ouais, ça doit être par là. Bah, voilà. On a pris un petit raccourci. Okay, Phelps, we go in hard. You follow my lead. Ouais, donc on l'arrête comme ça, comme des brutes, quoi. You Jacob Henry? Yeah. Who's asking? LAPD. You're under arrest for the murder of your wife, Celine Henry. Murder? Celine? Save the dramatics Oh, my for God. RKO, pal. You got bigger problems. What the hell are you talking about? You come in here, you tell me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. she's- We're gonna have a look around, then we'll talk. Jesus, I'm sorry. I get even the slightest hint that you're a fool. Ah, il est bien excité, quoi. Bah, écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que sinon la vidéo va vraiment durer trop longtemps. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt pour la suite. Comme d'hab, n'oubliez pas les pouces, les commentaires, l'abonnement. À la manette, c'était Pépèche. Ciao.